அதில் ஒரு குட்டி ஸ்டெயின் ஆச்சு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட். அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்ச உடனே ஐ நியூ தட் திஸ் வாஸ் த ஒன். அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஐ வுடன்ட் ஹவ் பின் ஏபிள் டு அச்சீவ் திஸ். பேசிக்கலி யூ கைஸ் வாண்டட் ஆல் டீட்டெயில்ஸ், ஸோ ஹியர் யூ கோ. If you're watching me for the first time, hi, I'm Aishwarya. I make fashion and beauty content on Instagram and I recently started my YouTube channel. I hope the quality of this video is better because I've used my camera and also a ring light. I also have my mic here, so the audio and video should be better on this one. I'm still trying to figure out my setup, so any feedback is welcome. Just let me know if this setup is good to go and I'll probably keep it. If you do like my content, please do consider liking and sharing this video and also subscribe to my channel. It would mean the world to me. And with all that being said and done, I think we should get started with today's video. So today's video is going to be a complete breakdown of how I planned the wedding, where I got my outfits, jewelry, shoes and everything from. So basically you guys wanted details on everything, so here you go. I made notes about everything that I want to talk in today's video. It's going to be a pretty long one. I think I might have to break it into two parts because otherwise it's going to be a very lengthy video. I'm going to do my best in keeping the points crisp, but it's obviously going to have a lot of story time. So I know the wedding club, we had a total of 6 events, starting from engagement which happened in January and wedding vandu June la irundhu. So we had a good 6 months in between to prep for the wedding. Okay, so let's get started with engagement, one of my favorite events from the entire wedding. It was supposed to be a very simple function which later turned out to be a grandeur one. I think around November 1st week date fix aachu. We had only 2 months. Yeah, 2 months we had to do all of the prep work for the engagement. So for saree shopping, I initially wanted to check out Kanchipuram and Arani, but avlo duram poradhu it did not make sense because engagement was a very intimate function. So we decided to check out a few stores in Chennai that worked for us in the past. And the shops first poi paakalam appadinu we went and checked out Pachayappa's RMKV, Nali Silks in Ananagar. I should get started with what I was looking for. Yena I had a very specific requirement in mind. அது பேஸ் பண்ணி தான் I wanted to plan my outfits. Firstly, I wanted my sarees to be monochromatic. எனக்கு வந்து 2 கலர்ஸ் வச்ச மாதிரி I really didn't want to go for because அது வந்து anyways வெட்டிங்க்கு பண்ண தான் போகிறோம். Secondly, I wanted to do it in a pastel color, and pastel colors layo I had 2 specific colors in mind. One was white and another one was pink. I wanted the first saree to be in white because white symbolizes purity, and before the wedding, before the engagement, I wanted to be in a white color outfit. So white was something that I definitely wanted, and the second one was pink because pink வந்து love symbolize பண்ணும். White and pink was something that I really wanted, and I initially wanted it in a lehenga because sareesல வந்து அது அவ்வளவா கிடைக்காது. But அம்மா அப்பா வந்து they really wanted me to get a silk saree because silk saree is something that we'll continue to wear. அது வந்து எப்பவுமே out of trend போகாது, and also I can wear it in the future. I can also pass it down to my children or my grandchildren. சென்னையில கிடைக்கலனா மேபி காஞ்சிபுரம் போலாங்கிற மைண்ட் செட்டோட I went and approached. But I also had to keep in mind that engagement was a rather simple event, and அதுக்காக இவ்வளோ மெனக்கிடுறது வந்து worth இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்குமே தெரியும். But I still wanted to get my sarees because it was the first ever event இல்லையா. Entire wedding eventsலேயே first ever eventனால it was something very special for both of us. We had a very specific idea of how our engagement should look like. So November 16th வந்து அம்மா அப்பா நான் அக்கா மாமா we all went to T Nagar. Nali Silks first பார்த்தோம் அண்ணா நகர்ல. We did not like any. The collection was quite average. அங்க பிடிக்கலன்ட்டு we went to Pachayappa's. So Pachayappa's வந்து அக்காவோட வெட்டிங் அப்போவே செம்மையா செட் ஆச்சு எங்களுக்கு. We really liked that store. நாங்க காஞ்சிபுரம் போய் எடுத்தோம் during her wedding. Almost ஒரு 2 hours கிட்ட we spent time and ஒரு செக்ஷனா போய் பார்த்தோம் until I saw this saree. டப்பால அங்க வச்சிருப்பாங்க like glass boxesல they had kept. நான் வந்து அந்த ஒயிட் சாரி பார்த்த உடனே அங்கே இருந்த ஒரு ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டு ஐ வாண்டட் டு see that because அந்த பாக்ஸில் அது பார்க்கும்போதே இட் வாஸ் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட். லைக் ஐ நியூ தட் ஐ வாஸ் கோன் டு லைக் தட் சாரி. ஏன்னா அந்த கலர் வாஸ் ஸோ யூனிக். ஐ ஹவ் நெவர் சீன் அ கலர் லைக் திஸ். நான் வந்து பார்த்ததில் ஒயிட்டில் கோல்டு மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி yellowish ஒயிட்டாக பார்த்துருக்கேன். இஃப் நாட் சில்வர் மிக்ஸ் ஆனால் ஒரு மாதிரி கிரேயிஷாக பார்த்துருக்கேன்.
this was something totally unique. எனக்கு வந்து champagne color சொல்வாங்கல்ல, so this was like a champagne color saree. So அந்த saree வந்து I asked them to show. அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்ச உடனே I knew that this was the one. It literally had my heart, soul and everything. saree பார்த்த உடனே I knew like this is the one. இதுதான் எனக்கு வேணும், இதுதான் நான் போடணும். I was so happy that I found the saree and drape பண்ணி காமிச்சாங்க. I loved it to bits. ரொம்ப 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 அழகாக இருந்தது. It was too pretty. திஸ் இஸ் த சாரீ, இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சாரீ அப்படின்னு அங்கேயே என்னோட மைண்ட் செட் ஆயிடுச்சு. ட்ரேப் எல்லாம் பண்ணி காமிச்சு அப்பா அம்மாவுக்கு. பட் தே டிட் நாட் லைக் இட் ஆஸ் மச் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஒயிட் இன் கலர். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாரீ எடுக்கிறது வந்து ஒயிட்டில் எதுக்கு எடுக்கணும், வி லுக் ஃபார் அதர் கலர்ஸ், ஒயிட் வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி தே வாண்டட் மீ டு லுக் ஃபார் ஆப்ஷன்ஸ். நான் வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. I showed it to Karthi also. He also liked it. He really liked it. He said நல்லா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது, லைக் நான் தேடின கலரே எனக்கு கிடச்சிச்சுனால he also like asked me to go ahead and get it. But amma appa wanted me to explore other options also, so they took me to RMKV and அங்கே வந்து I saw a lot of pastel sarees. நிறைய இருந்துச்சு. Like we had plenty of options, but என்ன ஒரே இஷ்யூன்னா இட் வாஸ் ஸ்லைட்லி ப்ரைஸியர் தேன் பச்சையப்பாஸ். ஒரு 10,000 டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ரெண்டு ஷாப்லேயும். பட் யா, த கலெக்ஷன் வாஸ் ரியலி நைஸ் இன் RMKV ஆல்சோ. ஐ லைக் 2 sarees. ஒன் வாஸ் அ பேஸ்டல் பிங்க் அண்ட் அதர் ஒன் வாஸ் அ ப்ரௌன் கலர் சாரீ. ப்ரௌன் சாரீ வந்து அந்த பிஸ்கெட் ஷேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இட் வாஸ் ரியலி ப்ரிட்டி. எனக்கு சாரீ பார்த்த உடனே இஃப் ஐம் நாட் டேக்கிங் தட் ஒயிட் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ்ங்கிற மாதிரி ஐ ரியலி லைக் இட். அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது. பட் வென் ஐ ட்ரேப்ட் இட் இட் டிட் நாட் காம்ப்ளிமெண்ட் மை ஸ்கின் டோன் அவ்வளோவா. கொஞ்சம் வாஷ் அவுட் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஸோ பிங்க் சாரீ வந்து ஆனால் நல்லா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சு. ஐ ஆல்சோ ரியலி லைக். பட் என்னென்னா எனக்கு பிங்க் வந்து செகண்ட் சாரியில் தான் எடுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் சாரியில் ஒயிட் எடுக்கணுங்கிறது வந்து மைண்டில் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் ஆயிருந்தது. பிங்க் சாரீ வந்து இப்போ எடுத்தால் நான் வந்து செகண்டுக்கு ஒயிட் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் ரியலி வரிட். ஐ வாஸ் ஓவர் திங்கிங். எனக்கு ஒயிட் பிடிச்சிருக்கு ஆனால் நான் பிங்க் தான் எடுக்கணுமாங்கிற மாதிரி ஐ வாஸ் லைக் லிட்டில் கன்ஃபியூஸ்ட். எனக்கு டெசிஷன் எடுக்க முடியல. பட் அம்மா அப்பா அக்கா எல்லாருமே வந்து தே செட் த பிங்க் இஸ் ரியலி ப்ரிட்டி ஆன் யூ, ஜஸ்ட் கெட் இட். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது, லெட்ஸ் நாட் மிஸ் திஸ் சாரீ, இது வந்து ரொம்ப அழகான சாரீனால ஜஸ்ட் டேக் இட் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ட் அண்ட் ஐ எண்டட் அப் பையிங் த பிங்க் சாரீ as my ஃபர்ஸ்ட் சாரீ. ஸோ இது வந்து November 16 நடந்தது. ஸோ அங்கேருந்து ஒரு 1 to 2 weeks லேட்டர் ஐ வெண்ட் வித் கார்த்தி அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி. என்னோட இன்லாஸோட ஐ வெண்ட் ஷாப்பிங். அண்ட் திஸ் டைம் வி again went to T Nagar. T Nagarல திரும்பவும் RMKV போனோம், பச்சையப்பாஸ் போனோம். அண்ட் RMKVல we saw a few sarees. நான் அந்த ப்ரௌன் சொன்னேன் இல்லையா, the biscuit color, the beige color saree, அதுவுமே பார்த்தோம். அண்ட் we also liked a green saree. இந்த க்ரீன் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. இட் வாஸ் நாட் லைக் த யூஷுவல் பிஸ்தா க்ரீன் ஆர் பேஸ்டல் க்ரீன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் திஸ் வாஸ் அ வெரி வெரி யூனிக் க்ரீன். க்ரே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஷேட் ஆஃப் க்ரீன் இட் வாஸ். ஸோ இதுவுமே வந்து ஐ வாஸ் நாட் 100% கன்வின்ஸ்ட். பட் ஐ வாண்டட் டு ஷோ தெம் தட் ஒயிட் சாரீ நான் ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, ஸோ அந்த சாரீ போய் பார்த்துட்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி வி வெண்ட் டு பச்சையப்பாஸ். ஸோ RMKVல இந்த க்ரீன் சாரீ மட்டும் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு வி அகெயின் வெண்ட் பேக் டு பச்சையப்பாஸ். அண்ட் அங்கே வந்து தட் ஒயிட் சாரீ இட் வாஸ் ஸ்டில் தேர் பை த வே. அதை நான் வந்து ட்ரேப் பண்ணி காமிச்சேன். காமிச்ச உடனே they liked it, they really liked it. The saree was pretty, but what everyone felt was it was too simple for a bride. I had an idea of how I would drape this saree. நான் எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுவேங்கிறது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ரேண்டம் ஐடியா ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ரியலி வாண்டட் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் சி. நவ் இஸ் த சான்ஸ். நான் என்கேஜ்மெண்ட்டில் எடுக்காத ரிஸ்க் வந்து வெட்டிங்கில் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு லைக் ஐ ஆஸ்க்ட் கார்த்தி விச் ஹீ லைக்ட் பிகாஸ் இட் வாஸ் அல்டிமேட்லி his decision. அவனுக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னால I asked him and he actually liked the green saree and this white saree. But looking at me confidently talk with this white saree, he said that உனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் just take it up and make this work. இது வந்து நீ நல்லா ட்ரேப் பண்ணுவ, உனக்கு வந்து ஐடியா இருக்குன்னா ஜஸ்ட் மேக் திஸ் சாரீ ஒர்க். அழகாக இருக்குது, லெட்ஸ் நாட் மிஸ் திஸ் சாரீ. இன்னொரு சாரீ இது மாதிரி பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு ஐ வாஸ் மேட்லி இன் லவ் வித் திஸ் சாரீ. கார்த்தி வந்து he said like he had a lot of confidence in me. நான் இதை
அழகாக ஸ்டைல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு he really believed in me. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு we finally decided to go ahead and get this white saree. பட் நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணோம்னா we thought of swapping it with the pink saree that we already bought. ஏன்னா pink saree was the one that I wanted to wear as my second saree and white வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி I literally swapped both the sarees and yeah, I was very happy that ரெண்டுமே பிடிச்ச கலர் அண்ட் பிடிச்ச மாதிரி போத் சாரீஸ் எனக்கு அமைஞ்சிடுச்சு. ஸோ that's how I ended up buying both my white and pink sarees. White one was from Pachaipas and the pink one was from RMKV. ஸோ இதுதான் என்னோட அவுட்ஃபிட் டீட்டெயில்ஸ். த காஸ்ட் ஆஃப் த சாரீஸ் வந்து த ஒயிட் ஒன் வாஸ் அரவுண்ட் 18,000 அண்ட் த பிங்க் ஒன் வாஸ் அரவுண்ட் 26,000. இதோட வந்து சாரீ ஷாப்பிங் முடிஞ்சிடுச்சு அண்ட் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் விச் வாஸ் மை பிளவுஸ் கஸ்டமைசேஷன். சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஹவ் பின் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் டிசைனிங் க்ளோத்ஸ். நானே ஸ்கெட்ச் பண்ணுறது, டிசைன் பண்ணுறது, கலர் காம்பினேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது, ஐ ஆம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தேட். ஒன் திங் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் மை பிளவுசஸ் வாஸ் தட் ஐ வாண்டட் ஷியர் ஸ்லீவ்ஸ். ரெண்டு சாரீஸுக்குமே வந்து நெட் ஃபேப்ரிக் வாங்கி அதில் ஒர்க் பண்ணி போடணுங்கிறது ஐ ஹேட் இன் மைண்ட். ஷியர் நெட் ஃபேப்ரிக்ஸ் வாங்கிட்டு ஐ வென்ட் டு மை டெய்லர், மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபேமிலி ஃபேஷன்ஸ் இன் அண்ணாநகர். ஃபரிதா ஆண்டி கிட்ட தான் போனேன். அவங்க வந்து she did such a fabulous job, I must tell you. ஃபிட்டிங்லேருந்து அந்த ஒர்க்லேருந்து ஐ கேவ் ஹர் ஹார்ட்லி 15 days டு கெட் திஸ் ஜாப் டன். அவ்வளோ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்தது ஆன் போத் மை பிளவுசஸ், எஸ்பெஷலி த ஒயிட் பிளவுஸ். வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோடனே ஃபரிதா ஆண்டி கிட்ட போயிட்டு ஐ சாட் டவுன் ஃபார் அ டிஸ்கஷன். நாங்கள் வந்து பேசிட்டு பிங்க் இப்படி இருக்கணுங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அவங்கக்கிட்ட. பிகாஸ் பிங்க் வந்து ஐ ஆல்ரெடி ஹேட் அ பெட்டர் விஷன். எனக்கு என்ன மாதிரி வேணுங்கிறது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தது. பட் ஒயிட்டுக்கு வந்து ஐ ஹேட் அன் ஆடட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பிகாஸ் அந்த சாரியோட லுக்கே வந்து ப்ளவுஸ் எலிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் தவிர அது வந்து டல் டவுன் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ தட் வாஸ் சம்திங் தட் ஐ வாஸ் வெரி வெரி கான்ஷியஸ் ஆஃப். சாரி வாங்கும்போதே கார்த்தி சொன்னால், இஃப் யூ கேன் மேக் திஸ் ஒர்க் வித் த ப்ளவுஸ் அண்ட் த ஜுவல்லரி, இது ரெண்டு வச்சே இஃப் யூ கேன் அச்சீவ் த பிரைடல் லுக் தென் கோ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு அடிஷ்னல் பொறுப்பு மாதிரி இருந்தது. ஒன்று மட்டும் ஐ வாஸ் வெரி ஷுர், என்னென்னா ஒயிட் சாரீக்கு வந்து ஐ வாண்டட் அ ஃபுல் ஸ்லீவ் ப்ளவுஸ் அண்ட் ஃபார் த பிங்க் சாரீ ஐ வாண்டட் அன் எல்போ லென்த் ப்ளவுஸ். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து வி ஹேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஆல்ரெடி. அது தவிர்த்து பிங்க்குக்கான டிசைன்ஸ் வந்து ஐ டிசைன் அண்ட் கேவ் இட் டு ஆண்டி, என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வி டிசைடட் ஆன் தட். பட் ஒயிட்டுக்கு மட்டும் எவ்வளோ நான் டைம் எடுத்தேன்னா லிட்ரலாக 15 days தான் இருக்குது அப்படிங்கிற டைமில் தான் ஐ வெண்ட் அண்ட் கேவ் இட் டு ஹர். லைக் ஐ ஃபைனலைஸ்ட் ஆன் த டிசைன் like 2 weeks before the engagement. அவ்வளோ நாள் I took time to sit and design. So I did not want to repeat anything that I already had. அதனால ரொம்ப யோசிச்சு we finally decided on this blouse. Oh my god, this blouse was such a hit. நான் வந்து இந்த engagement reel போட்டதுலேருந்து till date I am getting enquiries for this particular blouse. It looked really good on me. எனக்கு வந்து I was the happiest on my engagement day, especially the first saree, because envision பண்ண look வந்து I was able to achieve-ங்கிறதே it was a big deal for me. And yeah, I was very 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 happy with my sarees, both the sarees and the blouses. All thanks to Farida aunty. அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக I wouldn't have been able to achieve this. I'm so glad and grateful to her that she helped me. நான் என்ன என்விஷன் பண்ணியிருந்தேங்கிறது என்னோட விஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ஆல்வேஸ் வெரி கிரேட்ஃபுல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆண்டி இஃப் யூர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தட் saree and the blouse was such a hit and yeah, I was very very happy. Okay, cost of my blouses வந்து it ranged from 12 to 15K ish. எக்ஸாக்டாக என்னன்னு தெரியல, பட் 12,000 to 15,000 இருந்தது. ஓகே, ஸோ த ஜுவல்லரி நிறைய பேர் இதை கேட்டிங்க, வேர் ஐ காட் மை விக்டோரியன் செட் ஃப்ரம். நான் வந்து ஐ சோஸ் டு வேர் அ க்ரீன் கலர் செட் ஃபார் மை என்கேஜ்மெண்ட். ரெண்டு சாரீஸுக்கும் க்ரீன் கலர் வந்து நல்லா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். ஸோ ஐ சோஸ் டு வேர் அன் எமரல்ட் க்ரீன் விக்டோரியன் செட் அண்ட் தட் ஒன் ஐ ரெண்டட் அவுட் ஃப்ரம் நியூ ஐடியாஸ் ஃபேஷன் இன் அண்ணாநகர். நியூ ஐடியாஸ் ஃபேஷனில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். லைக் டு ஃபைண்ட் த ஒன் தட் சூட்ஸ் யூ இஸ் டெஃபினெட்லி அ டாஸ்க். பட் நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பார்த்தேன். ஐ லைக் த ஸ்டோர், இட் வாஸ் நைஸ், பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஃபெல்ட் த ஸ்டாஃப் வாஸ் அ லிட்டில் ரூட் போத் டைம்ஸ். நான் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அங்கே தான் எடுத்தேன், வெட்டிங்க்கும் அங்கே தான் எடுத்தேன், பட் ரெண்டு டைமும் ஐ ஃபவுண்ட் த ஸ்டாஃப் டு பி அ லிட்டில் ரூட் டு மீ. இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 3,500 ஃபார் ஈச் செட். ஸோ ஐ ரெண்டட் அவுட் 2 sets for my engagement. ஒரு செட் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் லென்த்தில் வந்த நெக்லஸ் அண்ட் இயரிங்ஸ் and the other set was a choker types with the earrings. For both the sarees I preserved the netichutti and odyanam. Neck piece and earring மட்டும் I swapped saree change அப்போ.
But other than that, yeah, this was the details about my jewelry and sari blouse. Bangles வந்து I got it from the store called Alankar in Anna Nagar. ரொம்ப வருஷமாக அங்கே போயிட்டுருக்கேன். தே ஹாவ் த பெஸ்ட் ஜுவல்லரி கலெக்ஷன். லைக் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்காது. இட்ஸ் வெரி வெரி இன்எக்ஸ்பென்சிவ், பட் தே ஹாவ் எக்ஸ்டென்சிவ் கலெக்ஷன். நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் கோல்ட் ஜுவல்லரி ஆல்சோ இஃப் யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் தெம் ஃபார் மேட்சிங் இயரிங்ஸ் தேல் ஹாவ் இட். அந்த அளவுக்கு தே ஹாவ் எவ்ரி திங், எல்லாமே கிடைக்கிற ஒரு ஸ்டோர். ஸோ ஐ வெண்ட் அண்ட் காட் மை பேங்கிள்ஸ் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, ஸோ மை மேக்கப் வாஸ் டன் பை நந்தினி தளபதி. அவங்க வந்து என்னோட அக்கா வெட்டிங் அப்போது ஷீ டிட் த மேக்கப் ஃபார் போத் மை சிஸ்டர் அண்ட் மை செல்ஃப். ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க தான் வந்து மேக்கப் பண்ணியிருந்தாங்க. வி ஆக்சுவலி லைக்ட் ஹர் ஒர்க் பேக் இன் 2022. ஸோ நான் திரும்பவும் ஐ காண்டாக்டட் ஹர் அண்ட் ஆஸ்ட் ஹர் இஃப் ஷீ குட் டூ மை என்கேஜ்மெண்ட் மேக்கப் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ வெண்ட் அஹெட் அண்ட் புக்ட் ஹர். ஐ லவ்ட் மை என்கேஜ்மெண்ட் மேக்கப். ஐ ஜென்யூன்லி லவ்ட் இட். ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் ஜஸ்ட் லைக் மை ஒயிட் சாரீ, என்னோட என்டையர் வெட்டிங் சீரீஸ்லேயே என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் மேக் ஓவர்னால் அது என்னோட என்கேஜ்மெண்ட் தான். த ஃபர்ஸ்ட் சாரீக்கு that makeup looked so good. It was almost like my skin. அதுதான் கேட்டிருந்தேன். It should look like me but a little better. I do not want to do anything over the top. நான் வந்து ஐஸ் எல்லாம் ரொம்ப சட்டிலாக மியூட்டடாக ரொம்ப ஷிம்மரியாக கிளிட்டரியாக போகாமல் I just wanted to keep everything minimal. எனக்கு வந்து என்டையராக பார்க்கும்போது அது ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் ப்ளசன்ட் லுக்காக இருக்கணுங்கிறது தான் மைண்டில் இருந்தது. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஆஸ்க்ட் ஹர் டு டூ அண்ட் ஷீ டிட் சச் அ கிரேட் ஜாப். I was totally happy with that. என்னோட hair do, makeup எல்லாமே was such a hit for my engagement. It just happened by chance. It just happened. Mehndi வந்து I got it done from an artist called Sandhya. இவங்க தான் வந்து அக்காவோட மெஹந்தியும் பண்ணியிருந்தாங்க during her wedding. So I got it done from her. But this time around I felt the stain did not last ரொம்ப. ஏன்னா அக்கா டைம் அப்போ it did last us for like a good 1.5 weeks. But this time எனக்கு வந்து 3 daysலேயே போயிடுச்சு மெஹந்தி. லைக் போட்ட தடையமே இல்லை, முன்னாடி பின்னாடி போத் சைட்ஸ் போட்ட தடையமே இல்லை. ஸ்டெயின் வந்து ரொம்ப வரலை, எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஐ டிட் எவ்ரி திங் தட் ஷீ டோல்ட். லைக் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணேன். பட் ஃபார் சம் ரீசன் த ஸ்டெயின் டிட் நாட் லாஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் மை மெஹந்தி. 5,000 அப்ராக்சிமேட்டாக ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் மை மெஹந்தி. அண்ட் இவ்வளோ தூரம் தான் போட்டேன், போத் சைட்ஸ் இவ்வளோ தூரம் போட்டேன். இட் வாஸ் அரவுண்ட் 5K ish. ஸோ தட் வாஸ் அபவுட் மை மெஹந்தி. அண்ட் லாஸ்ட்லி அபவுட் மை photography. All thanks to Karthik. He found this page called Seiha Photography on Instagram. So the lead photographer is Amir. Amir bro did such a good job. எனக்கும் கார்த்திக்கும் வந்து we were totally satisfied because ரொம்ப 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 அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. தே asked us for what we were looking for in our engagement video. அங்கே என்ன மாதிரி வேணுங்கிறது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்காக we met at a cafe and discussed என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக தேவைப்படுது, what we should cover, what we should not cover, எல்லாமே வந்து we had spoken beforehand. So it was really really great working with that team. ரொம்ப ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க. We did not feel self-conscious or camera conscious at all. Even the candid pictures came out so well, all thanks to Amir bro and his team. ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. Approximately 45K ஆச்சு for the photography and videography. இதுதான் வந்து details about our photographer. And footwear வந்து I was wearing this white heels that I got from Ink 5. அது வந்து around 3,000 கிட்ட ஆச்சு. So that was about my entire outfit. I want to talk about my favorite look, which is obviously the white saree. It was such a hit. எனக்கு தெரியல, இப்போ பார்த்தாலும் I think I looked my best in that white saree. Undoubtedly எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது. Everything from my hair to the jewelry, saree drapingலேருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக செட் ஆச்சுன்னா அது அந்த white சாரீக்கு தான். Yeah, most of them told that the white saree was not going to work for me, but ultimately it did work in the best way possible. So இதுலேருந்து என்ன டேக் அவேனா, just get what you feel is right for you. நிறைய பேர் நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுப்பாங்க. எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோன்னா we'll only overthink and not enjoy the day. எனக்கு வந்து since I chose the saree and I designed it the way I liked, I felt the happiest and prettiest. அதுதான் ultimate goal. I think that was achieved and very very happy with that. Yeah, biggest takeaway is
do what suits for you, do what works for you. The saying Leia, just pick what says yes to you. And the Mari, that white sari just said yes to me. It wanted to come with me, and yeah, I took it home. Hello, kutti stain aache. I don't want to talk about it. Let's just go to the next event. So let's quickly move on to the next event. Next event வந்து mehndi இருந்தது. Wedding 15th and 16th we had 15th reception and 16th wedding. So அதுக்கு வந்து 2 days முன்னாடி we had my Sangeet, which was on the 13th of June, and of course Sangeetல வந்து mehndi இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு I had it planned one day before the Sangeet party, which was on the 12th of June. So mehndi வந்து எனக்கு ராஜ் mehndi artist பண்ணாங்க. They are located in Ananagar. They did such a good job. The entire team did such a good job. The stain was so good. எனக்கு வந்து intricate-ஆ அழகா போட்டு கொடுத்தாங்க. I really wanted to incorporate like figurines, அங்கங்க வந்து ராஜா ராணி அந்த மாதிரி figurines வச்சு பண்ணணுங்கிறது I had in mind. அதே மாதிரி they implemented and gave. So Raj Mehndi Designs is where I went for என்னோட மெஹந்திக்கு. Okay, there are kids who are playing in the corridor. நிறைய சத்தம் வருது. I just tried and told them not to make noise, but I think they're not going to stop. They're going to continue playing. So I hope that shouldn't be a problem. Work was really good. I really liked their designs. ரொம்ப intricate அழகா போட்டிருந்தாங்க. And the stain also lasted for a really long time, because எனக்கு stain issue தான் வந்து engagement அப்போ இருந்தனால I clearly told them that எனக்கு stain கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா 4 days before the wedding நான் மெஹந்தி போடுறனால I really wanted my stain to last. So அந்த criteria வச்சு I got mehendi done on both my hands and feet also. Along with my mehendi, I also called for artists to do my sisters and moms, and also the guests who had come. என்னோட cousins, relatives எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே கூட they had arranged for artists. So அவங்களுக்கு வந்து they charged somewhere around 10 to 15,000 I believe. Approximately ஒரு 20 members கிட்ட நினைக்கிறேன். I'm not sure exactly, எனக்கு தெரியல. But the charges were not too high. மற்ற ஆர்டிஸ்டோட பார்க்கும்போது I felt they were a little affordable. And for me, எனக்கு வந்து அவங்க கொலாப்ல பண்ணாங்க. So they wanted to collaborate with me. So yeah, I had to post content in exchange for the mehendi that they did for me. So இதுதான் என்னோட மெஹந்தி பற்றி. And for mehendi I wore a mustard color kurta set which I got from W. அது வந்து it costed around 3,999 I believe, or 4,000 கிட்ட வந்தது. that kurta set which we got again 2 days முன்னாடி நானும் அம்மாவும் மெஹந்திக்கு ஏதாவது புது ட்ரெஸ் போடணுமே அப்படின்னு சொல்லி we went shopping. நிறைய இடத்துல தேடணும், பட் luckily we found this W store அண்ணாநகர்ல ரவுண்டானா கிட்ட. and yeah, I got that yellow color suit. ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கணும், பேண்ட்ஸும் வந்து லூஸாக இருக்கணும், so that I can pull it up அப்படின்னு சொல்லிட்டு I got that set. So that is about mehendi. Jewelry எல்லாம் எதுவுமே போடல for my mehendi. ஆப்வியஸாக ஜுவல்லரி எதுவும் போடாமல் தான் போனேன். ஐ ஜஸ்ட் wore my earring. யூஸ்வலாக போடுற ஸ்டட் தான் போட்டிருந்தேன். அண்ட் யா, எக்ஸ்பென்ஸ் வேறு எதுவுமே பண்ணல அதில். மெஹந்தி அண்ட் அவுட்ஃபிட் மட்டும்தான். அவுட்ஃபிட் வாஸ் அரவுண்ட் 4,000. அண்ட் யா, I told you the details about my mehendi. Okay, next up வந்து Sangeet. Sangeet வந்து was a very last minute thing that we decided, like 1 month முன்னாடி தான் we started looking for venues and டிசைடே பண்ணோம் சங்கீத் வைக்கலான்னு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சங்கீத் வைக்கலாமா வேணாம் அந்த இதிலே போயிட்டு இருந்தது. we didn't know for sure சங்கீத் வச்சா எத்தனை பேர் வருவாங்க, will they be able to travel, because என்னோட வெட்டிங் வந்து it was on a weekend, சாட்டர்டே சண்டே அப்படின்னு வச்சிருந்தோம், ரிசப்ஷன் அண்ட் வெட்டிங். அதுக்கு முன்னாடி நான் சங்கீத் வைக்கணும்னா இட் வில் பி ஆன் அ வீக் டே, அண்ட் வீக் டேஸ்ல எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு we weren't sure about it. வீக் டே வந்து அத்தனை பேர் வரதுங்கிறது was questionable. அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ங்கிறப்போ டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் எத்தனை வைக்க முடியும், யாரை வச்சு பண்ணுறது, லைக் we didn't know if people would be interested to do it or not. அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தனால ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ட்ராக் ஆகி ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் 1 monthக்கு முன்னாடி தான் May 15th around we decided that we wanted to have Sangeet, and we had a location in mind. நானும் கார்த்தியும் before the engagement we both wanted to get engaged in Fika அடையார் தான் வந்து we had in mind. I really love the hall. அங்கே கிளாஸ் வால்ஸ் எல்லாம் வச்சு கீழே வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனரி அண்ட் லைட்டிங் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து I really wanted to have my engagement ceremony at Fika. Due to a lot of reasons we couldn't have our
என்கேஜ்மெண்ட் அட் ஃபீகா. பட் சங்கீத்னு வரும்போது வைக்கலாமே, இது ஒரு ஆப்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணலாமேன்னு சொல்லி ஐ randomly called them and asked for the availability and charges. First வந்து we planned to have our Sangeet on the 14th of June because எப்படியும் 15th வந்து எல்லாரும் ரிசப்ஷனுக்கு வர போகிறாங்க. மேபி ஒன் டே பிஃபோர் ஊர்லேருந்து வரவங்க எல்லாம் வந்து they can come. சங்கீத் அண்ட் ரிசப்ஷன் வெட்டிங் மூணுமே முடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி they can plan இல்லையா, அந்த ஃபுல் வீக்கெண்ட் we can take அப்படின்னு சொல்லிட்டு we initially thought ஃப்ரைடே வைக்கலான்னு. எங்களோட ட்ரெடிஷன்ஸில் வந்து பொங்கல் வைக்கிறது, சாமிக்கு படைக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும் which happened on Friday. ஸோ அது இருக்கிறனால அன்றைக்கி தான் வந்து எல்லா சாரீஸ், ஜுவல்ஸ், கல்யாணத்துக்கு வாங்கினது எல்லாமே வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் happened on Friday. ஸோ ஃப்ரைடே வந்து சங்கீத் வைக்க முடியாதனால Thursday வச்சோம் which was on the 13th of June. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் ஃபேமிலி மட்டும் வச்சு முடிக்கிற மாதிரி we had planned our சங்கீத். அது வந்து பிளான் பண்ணுறது itself was a task because ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட் பண்ணனால யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. we just had to make decisions. கேட்டரிங்லேருந்து, ஃபோட்டோகிராஃபிலேருந்து, மை அவுட்ஃபிட், மேக்கப் எல்லாமே வந்து it was too last minute and to get that sorted itself was a task. எனக்கு ஐ திங்க் மோஸ்ட்டாக என்னோட வெட்டிங் இவெண்ட்ஸ்லேயே சங்கீத் வாஸ் வெரி ஹெக்டிக். ஏன்னா அதை பிளான் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பே இல்லாத ரொம்ப அப்ரப்டாக பிளான் பண்ணனால கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக இருந்தது அது மட்டும். ஃபார் சங்கீத் ஐ வாண்டட் அ வெரி வைப்ரண்ட் கிளிட்டரி பார்ட்டி டைப்ஸ் எனக்கு வேணும்னு தோணுச்சு. பிகாஸ் அந்த ஃபீகா இடமே வந்து ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்கலி டன்னாக இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்டட் டு வேர் சம்திங் தட் வாஸ் ஃப்ளோரல் அண்ட் ஆல்சோ பிளிங்கி. ஸோ த தீம் ஃபார் தட் இவெண்ட் வாஸ் ஃப்ளோரல் அண்ட் பிளிங்கி. இதுதான் வந்து நாங்கள் யோசிச்சிருந்தோம். ஐ வாண்டட் சம் ஷீன் அண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ளோரல் தீமாக போனோம் அப்படிங்கிறது ஃபார் த சங்கீத் ஹேட் பிளான். அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து நிறைய தேடினேன் அவுட்ஃபிட்ஸ். ஐ லிட்ரலி சர்ச் இட் எவ்ரிவேர் இன் சென்னை. லைக் சென்னையில் எந்த கடை போனாலும் இப்போ ப்ராபப்ளி தே நோ மீ பிகாஸ் நிறைய வாட்டி எல்லா கடைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா ஐ ஜஸ்ட் குடன்ட் மேக் மை மைண்ட் இதுதான் பிடிச்சிருக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்குன்னு என்னால் டெசிஷனே எடுக்க முடியல பிகாஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹேட் டு கீப் த காஸ்ட் இன் மைண்ட் பிகாஸ் ஒரு நாள் தான் வந்து நல்லா போட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரீயூஸ் பண்ணுறது சம்திங் வி கேன் டூ இட் லேட்டர். பட் எவ்வளோ வாட்டி பண்ணுவோன்னு தெரியாது. அந்த டேக்கு நல்லா இருக்கணும் பட் ஷுட் நாட் பி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் வாஸ் வாட் ஐ ஹேட் இன் மைண்ட். அதனால அதை பிளான் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆச்சு. ஐ செக்ட் அவுட் கேஎன் அண்ணா நகர், கேஎன் கேத்தீட்ரல் ரோட், கோஸ்கி பார்த்தேன், மோக்ஷா பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ லைக் த ஃபியூ இன் டயடமில் வந்து சிலது பிடிச்சிருந்தது. இட் வாஸ் நாட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது எல்லா இடத்துலையும். ஆனால் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் வாஸ் பிரைடல்னா இட் வாஸ் குவைட் ஹெவி. ரொம்ப இட் வாஸ் லைக் 50K அந்த ரேஞ்சில் போனால் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. இல்லைன்னா பிரைட்ஸ் மேட் டைப்ஸ்னால் ரொம்ப பேசிக்காக இருந்தது. லைக் ரொம்ப ஃப்ளேர் இல்லாமல் லைக் கேன் கம்மியாக வச்சு அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஐ குடன்ட் ஃபைண்ட் அஃபோர்டபுள் லெஹங்காஸ் that also looked unique and pretty. So இது எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இருந்த ப்ராப்ளம். லைக் ever since the date got finalized எனக்கு வந்து ரிசப்ஷன் அவுட்ஃபிட்டை பாம்பே இல்லைன்னா ஹைதராபாத்தில் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை. ஐ வாண்டட் டு செக் இட் அவுட் இன் மும்பை பிகாஸ் டேட் லிவ்ஸ் இன் மும்பை அண்ட் அங்கே வந்து எனக்கு போகிறது ஈஸி பிகாஸ் we can stay at home and like கொஞ்சம் சுற்றி தேடி பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுல ஐ கெப்ட் சேயிங் தட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து மும்பை போய் வாங்கணுங்கிறதுல ஐ வாஸ் வெரி adamant on. பட் இட் டிட் நாட் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் a lot of reasons again. அந்த 6 monthஸில் மும்பை போகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்கல. ஸோ we had to drop that plan. பட் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா ஹைதராபாத் ஆர் பெங்களூர் போனால் we can find some good lehengas அப்படின்ட்டு ஐ கெப்ட் டெல்லிங் both my parents and கார்த்தி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். லைக் ஐ வாண்ட் கோ டு ஒன் ஆஃப் தீஸ் சிட்டிஸ் டு லுக் ஃபார் அ லெஹங்கா ரிசப்ஷனுக்கு அப்படின்னு. Because I had very specific brands in mind which I wanted to check out once before deciding on my lehenga because ஒரு வாட்டி தான் வந்து நம்ம பிரைடாக இருக்க போகிறோம் அண்ட் அந்த லெஹங்கா வந்து இட்ஸ் கோன் பி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் அஸ். வாண்டட் இட் டு பி சம்திங் தட் ஐ ஆக்சுவலி லவ்ட். அதனால ஐ சாட் அண்ட் டிட் மை ரீசர்ச். எனக்கு வந்து கல்கி, பர்னியாஸ் பாப்அப் அதுலலாம் வந்து ஐ லைக் அ லாட் ஆஃப் கலெக்ஷன். ஐ வென்ட் த்ரூ தேர் ஆன்லைன் போர்ட்டல் டு சி வாட் தே ஹேட் அண்ட் கல்கியில் எனக்கு நிறைய பிடிச்சிருந்தது. கல்கி இஸ் அகேன் இன் ஹைதராபாத், பாம்பே அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ இன் பெங்களூர். ஸோ நான் வந்து ஹைதராபாத் அட்லீஸ்ட் போகணும். ஏன்னா ஹைதராபாத்தில் இப்போ வீடு இருக்குது. ஐ ட்ரைட் மை லெவல் பெஸ்ட் பட் எங்கேயுமே போக முடியல. அந்த 6 months வந்து
எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ண முடியல. ஐ வாஸ் ஸ்டக் இன் சென்னை. ஐ ஹேட் நோ ஆப்ஷன் பட் டு சூஸ் ஃப்ரம் த அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் தட் ஐ ஹேட். லைக் சென்னையிலே இருக்கிற கடையில் யூ பிக் அண்ட் சூஸுங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஆஃப்டர் அ லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் எனக்கு வந்து ஒரு கடை மட்டும் ஐ ஹேட் சீன் பிஃபோர். லைக் ஐ ஒர்க் வித் தெம் ஒன்ஸ். சவுகார்பேட்டில் இருந்துச்சு அப்போ, நிமானிஸ் பொட்டிக் சொல்லிட்டு. நவ் தே ஹேவ் திஸ் ஸ்டோர் கால்ட் ஷகுன் பை நிமானிஸ் இன் அண்ணா நகர். நல்லி சில்க்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்காது, வரமகாலட்சுமிக்கு பக்கத்துல. ஐ ஹட் பின் டு தேர் சவுகார்பேட் ஸ்டோர். பட் அண்ணா நகர் ஸ்டோர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ரேண்டமா வி வென்ட். போனது கூட வந்து மோர் தென் ஃபார் மீ, வி வென்ட் ஃபார் மை மாம். அம்மாவுக்கு வந்து எதாவது பார்க்கலாம் சங்கீத்க்கு, பிகாஸ் அம்மா அக்காக்கெல்லாம் கூட எடுக்கல அப்போ வரைக்கும். ஸோ சங்கீத்க்கு போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஐ ஜென்யூன்லி லைக் வாட் தே ஷோட். லைக் நிறைய காமிச்சாங்க அண்ட் யூனிக்காக இருந்தது. பீசஸ் வே வெரி யூனிக் தட் நான் இதை எங்கேயும் பார்த்தது இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஐ saw this purple lehenga with ruffle skirts and a ruffle dupatta. The blouse had a lot of bead work and like stone work done. It was very pretty. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து இது எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே, ஐ ஹட் சீன் திஸ் சம்வேர். எங்கே பார்த்துருக்கோன்னு தெரியல, பட் ஐ ஹட் சீன் திஸ் சம்வேர் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன். அண்ட் தென் ஐ ரியலைஸ் தட் இட் வாஸ் ஃப்ரம் கல்கி வெப்சைட். நான் வந்து பார்க்கும்போது ஐ ஹட் கான் த்ரூ அண்ட் ஷார்ட் லிஸ்டட் திஸ் லெஹங்கா ஆல்சோ. எனக்கு வந்து கல்கியில் பார்த்தா அதேயோட இது காப்பியா இல்லை அதே தானா, ஐ ஹேட் நோ ஐடியா. பட் இட் லுக்ட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். ஐ பாப் அப் அ பிக்சர் ஆஃப் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் ஆன் கல்கி அண்ட் ஆல்சோ த ஒன் தட் ஐ got. நீங்களே பாருங்க, இட் லுக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். ஸோ பார்த்த உடனே நான் வந்து ஐ ரியலி லைக் இட். ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து கல்கியில் 19,000 இருந்தது, இவங்க வந்து 21,000க்கு விற்றாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் மை டவுட்ஸ், எப்படி கல்கியிலேயே 19,000 தான் இருக்குது, ஹவ் கேன் தே சார்ஜ் 21,000 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தேன். ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு டேக் சம் டைம் அவுட் அண்ட் டிசைட். ஏன்னா இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது, எப்போ வேணால் வந்து வாங்கிக்கலாம். அவங்க ஆல்ட்ரேஷனுமே வந்து தே செட் தே வில் கெட் இட் டன் இன் லைக் 3-4 days. ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னனால சரி யோசிப்போன்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் பேக் ஹோம். ஐ ஆல்சோ லைக் ஒன் மோர் லெஹங்கா ஃப்ரம் கோஸ்கி வேளச்சேரியில் வந்து ஃபீனிக்ஸ் மாலில் ஐ லைக் ஒன் லெஹங்கா விச் வாஸ் ஆல்சோ வெரி பிரிட்டி. நான் வந்து அந்த ஸ்கர்ட்காகவே ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் தட் லெஹங்கா. இட் வாஸ் வெரி பிரிட்டி. ப்ளீட்டட் மெட்டாலிக் ஸ்கர்ட் வச்சு ஒரு கேமி டாப் அண்ட் துப்பட்டா வச்ச மாதிரி ஐ saw one லெஹங்கா இன் கோஸ்கி வேளச்சேரி. That was a little pricey. I think 29,000 something around 30-ish இருந்தது. பட் ஐ லைக் தட் ஆல்சோ. அதுவும் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருந்தது. ஒன்லி கான் வாஸ் த நெக் வாஸ் டூ லோ அண்ட் த ஸ்ட்ராப் வாஸ் ஆல்சோ வெரி தின். லைக் எப்போ வேணால் ஸ்னாப் ஆகலாங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபிட்டிங் வாஸ் லைக் தட். நாட் மை ஸ்டைல். ஐ எம் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் wearing styles like that. ஸோ அது மட்டும் வந்து ஐ couldn't decide on. எனக்கு ஸ்கர்ட் பிடிச்சிருந்தது பட் ப்ளவுஸ் அங்கே செட் ஆகலை. ஸோ ஐ டுக் மை டைம் அவுட். ஒரு 2-3 days யோசிச்சு ஐ வென்ட் பேக் டு ஷகுன். ஐ செக்ட் அவுட் திஸ் லெஹங்கா. அவங்ககிட்ட லைக் போட்டு பார்க்கலாமான்னு இன்னொரு வாட்டி ப்ராப்பராக ஐ wore and saw. I actually felt cute wearing it. It was very unique. நான் பார்த்ததுலேயே மோஸ்ட் யூனிக் பீஸாக ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஐ தாட் ஓகே why not just get it அப்படின்னு சொல்லி. டைமும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தனால ஐ ended up buying this lehenga itself. So this lehenga costed me 21,000 approximately. I really like this one because இதுல ruffles நிறைய இருக்கிறனால டான்ஸ் பண்ணும்போது it might look very pretty அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. And நான் நினச்ச மாதிரி it turned out really beautiful. I got a lot of compliments on my Sangeet outfit also. நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு. So yeah, I was very very happy with that purchase. For the jewelry, again I went to Alankar. It was very last minute. எனக்கு அவுட்ஃபிட்டே ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட் கிடச்சனால ஜுவல்லரி பார்க்குறதுக்கெலாம் டைமே இல்லை. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு அலங்கார் அண்ட் ஐ ஆஸ்க் தெம் பெரிய ஒரு ஸ்டோன் வச்ச இயரிங் இருந்தால் போதும், ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம்திங் அப்படின்னு. தே ஷோட் மீ 2 ஆப்ஷன்ஸ். எனக்கு வந்து ரெண்டுமே பிடிச்சிருந்தது. ஐ டோன்ட் நோ விச் ஒன் வுட் ஒர்க் வித் மை அவுட்ஃபிட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காட் போத் த இயரிங்ஸ் அண்ட் கேம் பேக் ஹோம். பெரிய சங்கி இயரிங்ஸ் மட்டும் போட்டாலே அதுக்கு நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி ஐ ஹேட் இன் மைண்ட். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ காட். ஐ ஜஸ்ட் காட் பிக் பர்பிள் ஸ்டட்டட் இயரிங்ஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வேரிங் மை கோல்ட் பிரேஸ்லெட் கையில் அண்ட் ஐ திங்க் வாட்ச் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். பிக்சர் பாப் பண்ணுறேன், அதில் பார்த்தா தெரியும். அண்ட் யா, ஐ கெப்ட் த jewelry very minimal because எப்படியும் டான்ஸ் தான் ஆட போகிறோம் அண்ட் சங்கீத்தில் வந்து we'll also sweat a lot. அதனால I did not want to keep the jewelry part heavy. So this was my Sangeet outfit, jewelry and outfit. Jewelry was very inexpensive. My earring was like around 200. That was that. And my makeup artist Kabuki did such a fab job. நான் வந்து அவங்கள வெட்டிங்க்கு புக் பண்ணியிருந்தேன், வெட்டிங் அண்ட் ரிசப்ஷனுக்கு. பட் சங்கீத் வந்து அப்போ பிளான்ஸ்லேயே இல்லாதனால I hadn't booked her. லாஸ்ட் மினிட்ல சங்கீத்தும் பிளான் பண்ண உடனே I went and asked her if they're available on the 13th of June. And luckily she was available. அவங்களும் அவங்க டீமும் அழகாக வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. I genuinely loved
what she did on that day. The hairdo was really pretty. எல்லாருமே compliments கொடுத்தாங்க for that one. Overall அந்த look வந்து ரொம்ப cute-ஆ இருந்துச்சு. So I bought these purple colored pearl stones from Angels. அதை வந்து அங்கங்க ஒட்டி, it was so pretty. Like I felt like a Disney princess in that outfit. ரொம்ப அழகா இருந்தது. The makeup, the hairdo. I thoroughly enjoyed the look. It was very, very pretty on me. And the makeup lasted. It actually lasted till the end of the night. Dance எல்லாம் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் it stayed really well. Absolutely loved it. I also have to give a special mention to Shringa here. Shringa and team, they did such a fab job. அவங்க வந்து they literally stayed with me throughout அந்த 3-4 hours ready ஆகும்போது. They were very supportive. Due to a lot of personal reasons, சங்கீத்துக்கு வந்து I had to get ready alone. கூட யாரும் இல்லை. But Shringa and team did such a fab job. என் கூடவே இருந்தாங்க. Like they kept motivating me. Like தனியாக ஃபீல் ஆகாத மாதிரி அழகாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. they were like friends, more than friends மாதிரி. they all three of them did. I can't explain it, but they just stayed with me. எனக்கு வந்து ரொம்ப I was very grateful. ஏன்னா அவ்வளோ லோன்லியாக இருந்தது, அவ்வளோ செல்ஃப் டவுட்ஸோடு இருந்தேன். லைக் I didn't know if I could make it through. I was very upset அன்னைக்கு. ஏன்னா நானே தான் ரெடி ஆகிட்டு கிளம்பி போகிற மாதிரி இருந்தது from my home to the event நடக்கிற இடத்துக்கு. அதனால கொஞ்சம் ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்த டைமில் Shringa and team did such a fab job. மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக வந்து அவங்க வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு போகாமல் they literally like motivated me through and through. எனக்கு அது மறக்கவே முடியாது. I was very emotional and they just stayed with me and always grateful for that. Thank you so much, Shringa, if you're watching this. I'm eternally grateful for you. Sangeet ku vandu we went for the same photography team that we had for our engagement. Seiha photography da. Amir bro vandu romba alaga panni kodutharu. Again, absolutely loved their work. As always, romba punctual-ஆ இருப்பாங்க. They just deliver it just like that. They did such a fab job. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. It was absolute pleasure to work with them again. ரொம்ப last minute நால I was wondering if they were available, but fortunately they were available on the day. So அவங்களே hire பண்ணோம் for our Sangeet. So the charges for the photography team depends on the deliverables that we ask for. நாங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கிட்டோம். Like we wanted only the photographs, like candid photographs and video of the entire event. இதுதான் எங்களோட deliverables இருந்தது நாங்கள் கேட்டது. And they quoted somewhere around 30,000 for that, and I think that's like a steal deal considering the economy right now. நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல. For the kind of work that they do, it's actually very good. அதுக்கு இவ்வளோ கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறது வந்து I think it's value for money and also great for the team. I almost forgot, but Sangeetku வந்து choreography was done by my best friend Jeeva. அவ தான் வந்து choreograph பண்ணா for both of us. கார்த்தி, எனக்கு, என்னோட cousins, friends, ஆடின எல்லாருக்குமே she was the choreographer and I think she did a fabulous job. Practiceல இருந்து எல்லாமே we had so much fun doing the entire thing. Yeah, இதுவும் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் because I don't think I mentioned this anywhere. ஏன்னா இன்னும் சங்கீத் வீடியோஸ் எதுவுமே வரல. லைக் we are still yet to receive the videos. Photographs மட்டும்தான் வந்திருக்கு. வீடியோஸ் எதுவும் வராதனால I still haven't gotten the chance to post on my stories or posts that Jeeva did the choreography. But yes, Jeeva did our choreography. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Especially my entry song and all of that. I genuinely loved it. I have the phone video, but அது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்குது. Actual videos, professional videos vandadukapro I'll definitely post it on YouTube or Instagram. Yeah, so I wanted to mention that also. Thank you so much, Jeeva. You did a great job. Engalala vachi meekradhu konjam kashtam da, but you managed. Thank you for that. I'll leave her Instagram handle below in case you want to check it out. She has her own studio Nolamburla irukku, and yeah, in case you have any requirement, please do reach out to her. Chennai la irundinga definitely contact her. She is really good at what she does. Romba patience oda கத்து கொடுத்தா. லைக் மீ அண்ட் கார்த்தி போத் ஆஃப் அஸ் ஆர் நான் டான்சர்ஸ். ஸோ எங்களையும் டான்ஸ் பண்ண வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜீவரத்னா. we had a great time. We really had a great time. Now that I look back at our videos and all of that, I'm so happy that we had all the great times together. And yeah, if in case you guys have any requirement, please do check her out. I'll leave her handle in the description box below. அதுக்கு வந்து 6க்கே நான் ரெடி ஆகிட்டு மேக்கப் இருந்தது. இந்த பிட் மட்டும் இதுக்கு எதுக்குமே மேட்ச் ஆகாது. தட் வாஸ் சச் அ ஷாக்கிங் திங் பிகாஸ் நான் ரெடி ஆகிட்டேன்னு நினச்சேன். ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ரிமூவ் த ஹோல் மேக்கப் அண்ட் ரீஅப்ளைட்.